I think it's a challenging job. It's not easy. The secret behind Gor's success has been the principles of management. But key to this is planning. 3 reasons why we won the league. 1 is the support we are getting from our fans. 2 is the support we are getting from the executive. 3 is the quality of players and technical bench we have in Gor Mahia. Kitu ya kwanza, management yetu imefanya kazi ya kutosha. Staff hiyo ya technical bench imekuwa ifanya pia job fiti. Kuanzia tu pre-season, unajua kila kitu ni pre-season. Kama sasa hivi unashaianza, kila kitu ni pre-season. Unajua ukiprepare mapema mambo itakuwa rahisi, lakini ukikosa kuprepare hapo mbele itakuwa ngumu. Last season ilikuwa poa, lakini ilifika katikati ikakuwa ngumu kwa sisi, lakini tulimalizia vizuri. Nafikiria game ilikuwa poa kwetu, tulicheza tukafurahia. Ni game tulicheza na Tusker huko Kericho. We are calling for friendlies, not only locally but even internationally, so that by the end of the day we prepare well, because we have a tough match, tough league, we have to defend it. It is a challenge to our clubs. It is a challenge to the management. It is a challenge to anybody else that we have to source for money for us to improve football in this country. Without finances, then football will just go down. So once everything is put place, then you combine the two. From the player side, he knows I have to play. Then from the other side, then things are in order. What remains is success and result. In terms of how we organize this, 1, wherever we are playing, we are bringing a player into Gor. The message is, let Gor not be the last stage. Let it be a stepping stone. This is the only club which has released so many players outside the country. We also make sure that other things are in place. For example, their welfare is well taken care of, pay well, bonuses when we win. The only way you can motivate players is by designing good trainings. You let them enjoy training. You come up with a system where everybody enjoys to play. One of the most difficult jobs one would think of is managing Gor Mahia. Because in Gor Mahia, they know nothing other than production, winning. So when we make mistakes in this game, we analyze the game and try to rectify the mistakes before the next game. Kitu metusaidia, tumekuwa na depth kwa team. Ukiangalia goalkeeping, defense, hata mtu akitoka, ule mtu anaanza kwa team. Akitoka ungejua ati labda Boni yuko, labda Shabana yuko, Pita yuko, labda Pita yuko, Shabani yuko. There used to be a lot of indiscipline in this team. But right now as we speak, this is the team that if we say let's meet at this time, by 15 minutes before that time, everybody's there. We have right now as we speak a player from Rwanda. We have players from Uganda. We are bringing in a player from Ivory Coast and possibly Cameroon. Going forward, we want to retain the championship, the league. We want to make an impact in the Africa Club Championship. We want to make sure that we reach the group stages. At least that's our target, and it's achievable. Lack of stadiums, it made us travel a lot. We played most of our matches away from Nairobi. That was a very big challenge to us. We are used to playing 16 teams, then they introduced the 18 teams. Those extra 2 teams, it needed some extra planning again because we are not used to doing that. Pressure wa kila mahali, lakini vile una rise na kuita kulizo pressure ndio ina matter. He remains to be the only player to have won the league while playing for both bitter arch-rivals Gor Mahia and FC Leopards, and him diehard fans and haters in equal measure. I had developed my interest in football in the late 80s when I was growing up in Isli. I could see little boys playing in the neighborhood because my parents used to lock me inside the house. So one day when I was sent to the shops, I decided, let me buy a little bit of my mom's time and see what these boys are doing. So from there, it picked up. The big break came in
1990 when I played in a GOtv tournament, and there was this, the late Leo Otifada tournament in Jericho. So I had a marvelous tournament, and scouts came calling. First was Gor Mahia, but then I was in Form 1, and my elder brother advised me, you need to develop yourself first, because if you go to Gor Mahia was, you can remember then that just won Mandela Cup, big players, and I was just a little boy. So there was also Reunion Football Club. So I was told it's better you go to Reunion, and that's how I started. My debut with Gor Mahia came in December 1995 when they featured in the Sekafa Club Championship in Bonanza, Tanzania. And it wasn't the best of a tournament for me because when I joined, I had a knee injury. So I didn't play much but I traveled as a fringe player, I'd say that. So, but I had a chance to play in the third and fourth playoffs. We faced Rianga, and we were walloped 4-0. Yeah, so you see, my first game for Gor Mahia didn't look good. And my break came in 1996 when I featured for the first time, full-time for the national team. Kenya played Algeria around June. I was given that chance, and people were, will this young boy make it? So for the first time in Kenya here, we beat Algeria 3-1. We went to Algiers and we managed to knock them out. And I was named man of the match. When it comes to goalkeeping, one, you need to be brave. There's this agility thing. You have to be agile. So if you can make a move towards a fast ball, don't just beat that speed and beat there. Don't just beat the speed and miss the ball, and be good at blocking it. Yeah, I've never played volleyball, but I'm good in all other sports, be it cricket. I'm a goalkeeper in hockey, handball. I'm a very good basketballer, and I'm a staunch fan of rugby. I listen to all kind of music. I don't know how to dance. My best 4 aside players. In goal, I'll have Victor Onyango. In defense, I'll have Josiah Ugo. In midfield, I'll go for a current player, Francis Kahata. The 4th player, one thing that people don't know about me, I'm a very good striker, and that's why I am the 4th player. The future of the country, of this country in football is very bright, very, very bright when it comes to the talent. Coach profile, we feature Francis Kimanzi, who started out as a player for Mathare United before rising through the ranks and qualifying for a coach. Kimanzi, who's had an illustrious career, has seen him coach some of the best talent in Kenyan soccer. I started as a very young coach, from the Mathare Youth Sport Association setup, where at least I was among the lucky ones to be a coach player those days when it was already allowed. Nowadays it's very unique. Be a player who is also an assistant coach, a role that I played with the current club that I'm coaching, Mathare United. But then from there I developed a lot from the system, where we were doing a lot of short courses from the Netherlands, supported by the Netherlands Football Association. I think what prompted me to get into coaching was that for one, if you have been a long-term football player since the youth level, I think there's nothing else you can do at that time. You feel that you are so much attached in the game, and even at the end of your playing career, you still want to be involved in football. So I found myself hooked very much in the game after playing, and did an early retirement and started coaching. First of all, I try to work around a philosophy that brings a lot of fun to the players and gives a lot of room for player development.
The transformation of a player to coach, that is a different journey, because first of all you have your journey as a football player where you are always like spoon-fed, and then the transformation from a football player into coaching career, then you start a new journey. Just like when you start your football career as a youth player, you face a lot of obstacles in trying to, to make a difference between when can you be the boss, when can you be that good friend of the players, and when can you be that manager who must get the results. Then we say that the more you learn, at least you have that knowledge that gives you a different angle in viewing the game. So I think I've improved a lot in terms of thinking about the game and also looking for solutions that can assist the players and that can develop individual players. I think I've really improved, and it has made it even easier for myself in believing in different category of players in terms of age categories, because I think I'm mastering how I can get young players who have potential and young players who are also very talented, and blend them and make them maybe bigger players or better players tomorrow. That you can only do. It doesn't guarantee you a lot of success either, but at least it gives me, or it guarantees me a lot of confidence when I'm doing whatever I'm doing. I'm thinking of making young players to be stars of tomorrow, and that takes a lot of heart to do that, because it can cost you your job. But sometimes you have to prove people wrong. So I think I have to do something differently. I will never be scared that I will be fired, but I will always maybe be more scared if I don't produce a good player from nothing to something. Having worked in Masa in different departments, again, I think in terms of leadership skills, I gained a lot. I benefited a lot from the organization, which is an all-round organization where you learn a lot, and you always switch from a department to department. And you can imagine if you are a football player and tomorrow you're asked to do some peer education, then that doesn't connect. But in future, you find it to be very important. If you are 17 or 18-year-old player and you have already made it to the first 11 of my squad, then you must win. But if you are youth and you are playing another level, then you can win matches. You can win depending on the situation. So we try to make sure that at least you understand an adult or a senior player in my philosophy is not about the age, it's about the qualities. If you are qualified to be in the first team and you make it to the basic team, then you must play to win. As for a coach, you have to mentor somebody, and that person must show a lot of attachment into his talent or the potential, and that means there's no way I can compromise with somebody who does not respect the game. I think I try to admire every single coach, because there's always something that he brings in the game. And for us, because we have a lot of obstacles as coaches in our level here, starting from the transformation of player to a coach, where there has been little avenues for education for the coaches. And most of the time I try to make sure at least I admire almost every coach, because they have different philosophies and we challenge each other and you enjoy it. And most of our coaches, they moved from playing into coaching through passion, because there was no stage for them to get into direct education. But they have produced marvelous players who are also assisting the country and assisting themselves and enjoying having achieved what they thought they would achieve through their talents. So I think every local coach, I think I admire them a lot. Even the grassroots coaches, because they work so hard with very minimal platform for education. To change the face of Kenyan football first, you also need to involve the football experts around a lot, because I think every time we have always lacked some football brains around the game. And the complaint or the issue about this mismanagement will always be there. That will always arise, because there has to be a line drawn between the administration department of the game and the technical aspect of the game that must be manned by people who are real experts of the game, and they really want to see the game grow. So it's just a simple line that has to be drawn there. Of course, to look simple when it is said, but it is a huge job, because there's also a lot of cartels around the game, because football is so popular, and when it is so popular, it comes with a lot of interest from other parties. Yeah, my top 5 players, depending on, I think it has to be around the philosophy that I might use. Yeah, though
I'll start with Arnold as a keeper, Musa Otieno as a central defender for those days, then Victor Mugubi holding midfielder, then Robert Mambo as the leader on the pitch, and then I'll get top striker Dennis Oliech. What happens when you are a Muslim girl who loves playing soccer so much that you would do anything for the love of the sport? On our player profile, we talk to a young girl from Kibera. Nilianza kucheza ball nikiwa mdogo at the age of 10 years. Kulikuwa na tournament mtaa, nilikuwa za under 9. So nikaanza kucheza hizo tona hivyo. Nikafika age yangu ilikuwa inapanda hivyo under 16 senior. Then the more nacheza, the more umri yangu inaenda kisonga. So nikacheza under 10 hivyo. Hiyo ligi tu ya Carolina for Kibera, tukaenda game tournament za Maisa under 10 hivyo. Tukaenda trials ya Maisa under 17. Nikachukuliwa hapo, nikaenda kucheza Maisa hiyo tournament ya Norway Cup. Tukaenda Norway Cup, tukaicheza, tukaibeba, tukarudi. Hapo sekot kwa tunaenda pia tournament za machuo East Africa kwa nasomo Olympikai. So tucheza Olympikai, ndio tulikuwa the defending champions Kenya mzima. Tumeenda East Africa thrice tukirepresent Kenya. Sana tukienda na show inakuwa season tunaenda kufunga shule. Maybe tumefunga shule ndio tunaenda na show. So maybe kama bado wiki moja hivi shule zifungwe. So nilikuwa na balance tu poa. Because time ya class ni class, time ya zoezi ni zoezi. Kama tunakambi shule tuna train asubuhi, class sessions zinaendelea tu poa. Then time ya zoezi jioni. So tulikuwa na balance, na try kubalance masomo na ball. Masomo na ball. Ndio nitoke mtaa, ndio niende majuu. Nilikuwa so excited first of all. Because ni kitu sikuwa itarajia kama ndafika hapo, but bidii yangu ndio iliniweka hapo. So nilifeel so proud na nikafeel maybe I'm a role model to someone anataka. Okay, nimeona ndio nimecheza mpira, nimeenda mbali na mpira na kuna madem mtaa. Apart from kuengage na because mtaa iko na a lot of challenges na nimerealize kuna madem wako na talent ya football. So hapo Carolina for Kibera nikicheza ball au walikuwa wadogo na kuna hata mtaa nilijaribu kwa cause madem wangu alikuwa tunataka kwa kama wewe. So nikasimama kucheza ball, uko na interest ya ball sawa kama grao. So alikuwa kama grao. So apart from kucheza na nimekuwa nikiwa train, wana train guitar Friday na Saturday Kibera Primary. So apart from kucheza ball, at least kuna ile counseling cause mtaa iko na a lot of challenges kwa sisi madem. Na baada ya kucheza ball kuna venye na wa cancel kitu kama 10-15 minutes hivi. Yeah. Okay, cause nimeona mtaa iko na challenge mob actually. Madem wengi wanapotea, wanafanya vitu zenye hazifai, atatenda age. Okay, au madem since nimeona hata last week walienda MTG, walienda last week, waliingia juzi, waliperform poa. So nataka niwaone somewhere, nijue wenyewe ule dem nimemtrain amefika mahali fulani. Na tournament fulani Maisa ile kama up nayo inajiita Hero Cup. Hiyo ilikuwa hard sana. Because actually mimi nilikuwa mdogo, ilikuwa last year but one, nilikuwa mdogo. So madem tuza ilikuwa ni tournament ya senior. Na hapo lazima kulikuwa kuchukua best player, discipline player, yeah, na top scorer. So hiyo tuna ilikuwa hard sana kwangu. Tulipatana na team fulani inatoka Kisii. Actually, okay, siku mind body yao, but walikuwa wanacheza rough. So walikuwa wananitoa timing kabisa. So nilifeel game ilikuwa hard. Actually tulitoka semis. Because kuna mademo deadly, si ati tuone tu na madare peke yake kwa hizi. Kuna ati ni madare Island, kuna mademo deadly. Hata huku mtaa pia kuna kwa na mademo deadly. So tukijaribu kuchukua player mmoja kutoka huku Kibera, player mwingine kutoka Mombasa, tunaweza form up team nyingine ya mademo. Yeah, na I work better than hiyo niko hapo. So 5 years from now, mimi kama dem napenda soka, ningependa kuwa coach wa hiyo national team. Mimi huamka asubuhi, naenda rodi, na kuja hapa Kalwa, na naenda tu lap 5 na stretch kiasi nini hivyo. Alafu naenda home. Maybe kama nikidecide kaja chuka sana, jioni naweza rudi tena grao. Kama tumeenda game, napatwa allowance ya lunch maybe. Na tukiwin kuna kuaga na ile promise ya coach, hii game ukishinda kuna kitu fulani tutawapea. So tunakuaga na ile morale game, tunaenda ground tukijua hii game lazima tutashinda. So though kuna kushindwa na kushinda, but tunaenda na ile morale lazima tutashinda.
Still in Kibera, we talked to last season's scorer who has had a free scoring season with 30 league goals to his name. Style yake na Jesewere ni same. Wote ni watu wa pes, ni watu wanafunga. Ya na mimi pia mimi ni mtu natumia pes na nafunga. So nitakuwa kama wao na ama better than wao. Kwa kari yangu timu ningependa sana kujoin Arsenal. Juu nimegrow. Kutoka mimi ni mdogo. Nijipa nilikuwa naishi. Kila mtu alikuwa Arsenal. So ilikuwa kani siku Arsenal anacheza lazima utajua. Ya juu kila mtu atavaa jezi, wataongea, utasikia hata ka game ni kesho kuanzia leo wanaanza kutafuta updates vile timu ya kesho itakuwa, wana analyze. Ya so kukaa karibu na wao nadhani vile walikuwa wanaongea sana kuhusu Arsenal. Pia mimi nikaipenda hivi. You are watching TV47, the home of untold stories. What benefits do you know that you can get from the arrowroot, commonly known as ndoma? Well, for me, I only know about having it for breakfast. For the ndomas, you can eat it well boiled, you can deep fry it, then you can tengeneza stew, ndoma curry. So sweet. I think I've had stew at githeri na ndoma. This week I traveled down to Embu County to meet with Derek, and he can tell us the stories of the soil on how to get the best
out of your arrowroot? Kuna ndoma ya unga, you know, like the unga, ukisikia ndoma ni unga, sana ndoma is awesome. Nitonga Mututu best. Sunday, 6:30 p.m. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Jeshi ni mbaya na wotoko mabu. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. We even get to who won the Ballon d'Or. My surprise of the night, by the way, ilikuwa Cristiano Ronaldo. He finished a distant 20. He has never been at that position ever in the Ballon d'Or. And Lionel Messi as well, he was not even in the nominees, in the list of nominees. But my question is, kwa nini mtu kama Messi hakukuwa nominated kwa Ballon d'Or after playing for the team, for the country for so many years? Amekuwa kwa World Cup, nini mbona hajakuwa nominated kwa Ballon d'Or? It's just one thing, I think uzeli kachap. At the end of the day, football, there's a very specific amount of time when you are at peak with people like, let's say, for instance, Haaland. Haaland is just 22. Yeah. And Cristiano, we are talking 37 years. Come on now. His knees hurt already. But sometimes pia, all this gold, unaona, hatuwezi wadharau ati kwa sababu ni wazee, nini. So talking about bado Ballon d'Or, Man City, ndio ili manage kukua the best team of the year. Na ndio ilishinda cup ya Ballon d'Or. Okay. What do you have to say about that? Tumefunga? Man City wamesimama. Honestly. Tumewafungisha? Honestly wamesimama. Man City this kama kuna time na feel watachukua league ni this time, of which Man City is a very experienced team and has one of the best coaches in the world, who is Pep Guardiola. And of course, I'm expecting them at number 1 or number 2. But French player Karim Benzema took the trophy home, Ballon d'Or, and
Sadio Mane, our African brother from Senegal, was number 2, and also alipata ile award, waambie award alipata humanitarian award. Yes, it's an award that's given to players ama winners wenye wako associated na anything to do with humanitarian achievement. Yes. So bado tukirudi kwa Sadio Mane, yes, poleni sana, mdomo changu saa zingine kuna vile inaendanga. Tukirudi kwa Sadio Mane, bado unajua amejenga shule na ako na hospital. Yes, so I think hiyo ndio ilikuwa the more reason why akamanage ku achieve that award. But another question is that watu wanauliza hii award imekuwa wapi, like that category imekuwa wapi for all along, unajua you cannot just come up with a category, ama ni vile waliona hawana kitu ya kumpea wakaona wamtengeneze kitu. I don't think unaweza sema because hawana kitu ya kumpea. You see, at the end of the day, sometimes you are blessed, sometimes una get kuenda more steps than so many other people huku nje. So the award, I think it's been a long time coming. I think ingeanza kitambo because you see, football is the most popular game in the world, and if you are able to touch hearts, we've seen the likes of Cristiano Ronaldo. He doesn't have tattoos, by the way, and this is because he wants malisafi. Anyway, malisafi. But do we say so like the likes of watuka Cristiano Ronaldo, hana tattoos because anataka at least aweze kudonate blood. So you look at these things, how you've been given a gift, talent. What are you able to do with that talent when you are not on the pitch? And that's something I feel it's very vital. Sadio Mane has been very upfront about these things, and he's passionate about his home country, which is Senegal. And I feel like it's something really nice. And this award, I feel he deserves it. He deserves it. I feel, apart from Cristiano Ronaldo, whom we know how much he gives, I feel Sadio Mane was there. And also, venye Karim Benzema alishinda, he posted a congratulatory message, akasema he deserves it. And you know, as Africans, we look up to such type of people. And such type of awards na categories to come up. So what we have to say about them, we have to say congratulations to Sadio Mane, Benzema, Manchester City. Na Messi anaambiwaje? Tunamwambia tu time yake kwa top 20. Itafika ama imeisha? It's never too late. Itafika. Time ya Messi itafika? Ilifika, but you see itafika kwa awards. Unajua kuna kitu pia wanaweza come up na kama pension scheme or something. Pension awards. Wanaweza come up na pension awards. Pension awards. Wa mtu wa sasa time ikifika na imeenda na kuna what do you have to do? I know. To create something, sindio? Yes. So aside from all EPL issues na nini, let's come back home. Kenya. Where? Kenya, wacha nikwambie. Where? Kenya is one of the nations that's so big in football. So big. But there's a but. Supigwa na Islands. Supigwa na Somali. Supigwa like wacha ni staje mtu. Supigwa na watu wengine wa interesting sana. And you wonder, Kenya is one of those, especially in East Africa, it's one of those countries that inajiweza. But blessed up with people who have talent. Yes. But what happens? Tukifika pale pitch, kila mtu mguni ya left. Kila mtu. So me siwezi sema Kenya to go down in terms of football. But you see, we produce people like Michael Olunga. We produce people like Dennis Oliech. Kabisa. Tumetoa watu wengi sana, and you see they're playing for other teams. Yes. But they're Kenya. Na wana shine. Unaona na wana shine like juzi Michael Olunga sijui amescore bao ngapi. Unaona he was ako kwa top scorers. Unaona. So my question is, ama what I'm wondering, ni kwa nini wakifika Kenya, is it the climate, is it the management, is it the KPL, is it the FKF ndio inafanya like these players they're not giving out their best? Kwa sababu unaona wakiwa Kenya they're giving out their best, but sijui kwa nini tukifika kucheza huko kwingine inakuwa hata hatuwezi fika mbali. Unaona, I think their best is not good enough because for instance FIFA ilikuwa imetuban
And the reason why FIFA ilikuwa imetubani, it's because serikali iliingilia rules za FIFA zina state clearly government should not intervene in football issues. Now CS former CS Amina Mohamed alidisban FKF, akapatia na caretaker government juu ya kina Justice Ringera wa run affairs za soka. So by the time kuna hizi internal wrangles, mara huyu ndo anataka kuwa chairman, mara huyu ndo anataka kuwa CEO, mara Alex Kayo anataka kuwa refa. So in short tunataka kusema ni hizi wrangles ndio zinafanya team yetu hazifiki mbali ama ni nini? Is it something that the government should work on, or is it something that the FKF managers should work on, the CEOs of I personally think they should let football matters be run by football people. Yeah. Kukuwe na structures. Yeah? For instance, mimi nilichopia Western, Miss Jule chopia wapi, but mimi nilichopia Western na interestingly, ukiangalia zonal ya soka Western province, zonal ilikuwa inakaa na show. Unaona? Kulikuwa na talent. Yani hii ni zonal, tunacheza zonal, lakini ukiangalia level ya game ilikuwa poa. Ilikana zile timu mbili Musingu, Kakamega High School, wapi hizo ndo zinacheza na show bado. Unajua but sasa unashindua ule star player wetu. Star player wetu alikuwa aitwa Shikweto. Hata usiulize. Big up Shikweto. Sasa Shikweto siku hizi anafanya kazi Java. So unashindwa. Aliachana na ball. Kuliendaje? Ule msee alikuwa anasema mimi nikishika ball mwanze kushangilia bana. Na ni hivyo. Mwanze kushangilia, ile ni bao. Yani ile ni bao. Unaweza funga hata 20. So unashindwa. Watu walienda wapi? Ngoja nikwambie hata kabla tujaongea sana, there's something that wewe and you guys at home didn't know. Unajua mimi nishaicheza ball Maisa. Wewe nakwambia ni vile tu kuna some behinds ndio zilifanya nikatoka ball because of the running. Singeweza kimbia sana. Kiasi kwanza tuone. Ngoja kwanza usichoche mpenzi mtazamaji. Usichoche by the way. Ndio ball. Nimekwambia sahi ni thick thighs. Sasa thick thighs haziwezi do anything. Pepeta mpaka 5. Wewe ngoja tukutane Kasa study alafu nikupepete utaona sasa hivi bado tuko kwa show. So nakwambia kitu nilifanya nikatoka ball. Sometimes pia mimi ilikuwa management nilikuwa nachezea Maisa. Tunaongelea ball gani? Sifuta. Tunaongelea Maisa hapa St Benedict. Sijui kama bado yuko but Maisa ya St Benedict. So sasa nilikuwa tunakucheza Kimbo Githurai. Nini so wewe siku moja nilienda kupiga ball nikajipata niko chini. Alafu kuamka napata bado watu wanaendelea kukimbizana, watu wanacheza ball. So mimi niko chini nilifeel embarrassed. So hiyo kumejaa like people ulikuwa keeper, ulikuwa namba. So from hiyo siku mimi nilisema ball nil singeweza. This is the reason why Kenya tuko mali tuko because of such people. Alicheza ball primo. Haikuwa primo, ilikuwa after school. Na kwanza wale watoiwa. Nipeni ball yangu, game imeisha. Nipeni ball. Haikuwa after school by the after form 4 ndio nikajaribu. But you see bado nilipata talent kwingine. Hata kama siku play ball, but I can host na bado nivae jezi asiringi. Such like things unapata msee alikuwa fiti sana game. Ako poa like anapata hata sponsorships, unajua anapata privileges zingine sisi tulikuwa tunaona haziwezi, unaona. But sasa inafika pale akimaliza form 4 unapata sasa hakuna scouts wenye wanakam huku grassroots levels. Hakuna mse anatoka Nairobi anaenda Shinyalu kutafuta the best player kutoka Shinyalu. Wanaweza tafuta best player kutoka Shinyalu, best player kutoka Kisumu, best player kutoka Mombasa, wanapiga tournament, the best players wanachaguliwa. Unaona? So ina build from the grassroots. But sasa unacheki futa na stage mtu by the way. Futa ina managewa pale kwa ofisi. Unacheki? Wewe uko na kazini yako anaishi Ushago, anaweza piga ball. Mlete. Haya, wewe uko na nani? Wewe unajua nani? Unaona? So ina affect game yetu. But hata tusiende kwa kujuana, wacha tuongelee kwa the current situation yenye iko sahi. On Monday, the CEOs of FKF walikuwa na meeting kwa ofisi and they sent a report wakasema the KPL league will start from, even they are not sure, they said from 12th November to 20th November. Unaona ndio KPL itaanza. But my question
question is, are the CEOs supposed to determine when the game will start, or is it the FIFA that is supposed to determine when the game will start? What do you think? Mkiwa pale home, what do you think? Mnaweza tuma comments, ingia kwa page ya TV47 pale on Instagram, on Facebook, nini unaandika hashtag Sports Bonanza, alafu unatutumia jibu lako utuambie what do you think? Is it the FIFA or the CEOs who are supposed to come up with dates as KPL? Mimi mambo ya Kenya. Mambo ya Kenya acha tuachie Mungu. Ukisupport we need to support. Nikaku support Arsenal. Lakini don't lazima uko na 9 lives. Hapana. Because zile alsas za Arsenal siju. Alsas za Arsenal by the way. So but you see then again, you viewers back at home, we need to support our local football teams. Hata kama ni aje, like we need to support our own, because tusipowa support, who will support our own? Unaget? So they need the strength. Hawezi kwa wanapigwa kwa ofisi, kwa kiwanja, wapi, and then pia sisi tukose kuwa support. So at least tukiwa support kuna motivation fulani inakam. Unaget? Because unasikia pia some footballers or some teams, they are not being motivated. Unaget? But kulikuwa na vitu zilikuwa zinatokea kama sponsors, you get? So sponsors, yeah, I think that's another issue about the Kenyan teams. Unapata pia saa zingine ni kitu important sana, because unapata watu wako na mafamilia, watu wana need kudishi, unapata ile tizi una need kupiga ndo kuwe ready for matches. Alafu ile unalipwa, unalipa rent, hauwezi lipa wife ndo huyo, hauna ya kufeed watu, inakuaffect mpaka kwa pitch. Lazima ukue pale present ndo uweze kufocus. So ukicheza pia na ya watu pia wanakuwa wako motivated. Pia unapata the Kenyan footballers, maybe, I'm not saying because I'm not sure, maybe unapata wanafinyiliwa ama kuna pali wanafinyika, you get, but they're afraid to talk. Unaona, kwa unajua ukiongea kuna vile kwa timu unachujwa ama nikuulize ndio kitu unategemea. Nikuulize kama Dama. Mimi kama sasa Dama. Kama Dama. Supporter wa Arsenal. Name 2 Kenyan footballers Harambee Stars wenye wanachezea national team currently as we speak, hata kama ilikuwa banned, wale players unajua wako kwa national team. KPL ijaanza, so nitawanema aje, wenye tu unajua lazima list kama ndio tujue ni nani na nani watakuwa. I'm watching you. Hizi maswali zangu by the way, unajua acha nikwambie, like we cannot predict, kwa sababu leo tunaweza amka nisikia Alex Kayo cheza top 3 mimi ndadu, ama Alex Kayo ni striker mimi ndadu. So lazima tungoje the list ya players wenye watacheza KPL tuone ni nani na kina nani. Alafu bado kabla tuongelele tu bado hapo kwa the dates that are being set by the CEOs. Mina feel those dates, as much as hakuna date ingine ingesetiwa because we'll be crossing another year, but mina feel those dates are irrelevant ama zita cross na World Cup. Unaget? So will people be watching World Cup? I don't think zita cross na World Cup hata kama ni hizo dates ziko mpaka 20th. So World Cup inaanza 21st November. All the way to 18th December. Yeah. So I don't think zita crossiana, but pia kuna ile setup ya World Cup preparation ya World Cup, highlights za World Cup, history ya players, history ya national teams, nini. To be honest, Kenya tuko na talent. Tuko na talent. Na tuko na players wa noma. Sita danganya. Kenya iko fiti. Tulikuwa na mimi ni mlunje. Of course nilikuwa na support. Okay. Yeah. Nilikuwa na support na bado na support FC. Ingaje internal wrangles kama kawaida, that's the norm. But Mali League ilikuwa FC, Gor, Tusker, kina nani. At some point tulikuwa na the likes of akina Sofapaka nini. League ilikuwa imeshika manze. At least pale Nyayo 30,000 capacity manze. Tulikuwa tunajaa manze. Hata kasa kulikuwa kunajaa, cause me what I like about Kenya kuna unity. Unaona, hiyo nakwambia local kuna unity. Cause unapata kitu kama kukiwa na game kasa ama Nyayo, unapata watu wanakutana hapa Jivanji Gardens.
there are some people wanna give out free buses. Mabega. We sukuti unapata kuna watu wa Gor, watu wa Tusker, they've combined, kuna free buses watu wamepeana kukam na kusupport the team. Hata stadium ilikuwa imejaa. So hiyo movement tulikuwa tunaendelea nayo. Ama hiyo pace manze ilikuwa fiti sana. Of course tena kuna aside from the Kenyan Premier League, kuna also the Interbanks, which is currently underway. So we have the likes of Equity, who's favorites to win, na ni watu wamechangamka kabisa. Naona Interbank, ujue mind you, au ni staff, ni ma staff, au like si wale ati footballers wale ni staff. Tunakuangalia hivi tunaona unaka kwa number 8 come unaka kwa keeper wewe producer wetu kwanza pale Oliver pale keeper nini mimi nakwambia kuna kitu mtu hawezi palido iko na si palido pali uko motivated manzeni hata anaweza piga bao kama 10. So basically which bank unafikiria which bank itakam on top this time round? Of course tuko na kina Equity Bank, tuko na I&M, KCB. Unaonaje zimechi? Kuna Gulf St. Peter cheza? I think so, I think Gulf iko. Mimi siwezi sema nini, but mimi wanieke tu pale kwa kupeana kwa food. Kwa hapo pa kupeana watu maji ikikapo nitawako sana ama kuhost hiyo event. Hata akinieka pale kwa field ni host hiyo event, mazenda wapigia shughuli. Mungu akuone. But you see saizi Kenya watu wameboeka, so hakuna game inaendelea anything, so inabidi tuende tu hizo Interbanks, unaona? Haibidi zile game ni kali. Zile game ni kali. Interbanks ndio ziko. Mimi nimeona moja, walai hizo game ni kali. Ya Equity. Wanatesa mbaya. Mimi nilikuwa mabega 90 minutes. Ngoja nikwambie. Mabega. My worry is au pata time gani ya kwenda kutrain. Juu saa zote wanashindanga pale kwa bank. Hapa for instance pale Ngong Road kuna pitch. Kuna pichu yuko ya wale watu wako busy na schedules, ina lighting, iko na kila kitu, so unaweza enda pale kutrain usiku. Ukitoka wax una shati yako na tie na suti, unaweka tu kando, unaingia pale pitch. So kuna such arrangements na I hope ya Gava itakam ku help story hizi waongeze ma pitch, walete floodlights. Hata mimi hata naweza sema waweke pia actors, wakaeka actors pia, Actors Football Association ama actors whatever. Itakam tu kwa kila mtu atakuwa motivated. Nimekwambia mimi niko na league, niko na damu ya football. So wakituwekea pia za actors tutakuwa poa. Alafu pia ma sponsors wakikam in wa support wa say they motivate people nini ma donations pia Gava kwanza ndio support to talent. Mimi na feel sponsors wanaweza come in hizi fans zikiwa manage vi proper. Sometimes sponsors wanna shy off from coming into this because wana pump in a lot of cash. Unapata kama players wako na do yao salo end month iko poa, but katikati sponsor na withdraw unashindwa nini game league imesimama nini tunasumbuana, unaona? But it's because unapata hizi fans zikipewa unapata msanta kuweka ido kwa mfuko. Unashindwa analeta anti yake acheze kwa Harambee Stars. Anti yake bana unashindwa bana ni gani hizi bana? Wasa wameiva lakini jamaa tu amekwama, lazima uncle yake acheze. Uncle yake anafungwa kwanza 2 minutes. Sasa unaona sponsor anaona tumepampi na 100 million. Hatuoni value ido. Players wanazusha wajalipwa miezi 3. Wakienda pitch jazi ya 1990 ndo anataka acheze nayo. So unashindwa, sponsors wana shy off of course. So manze tukue tu responsible to build structures. Tukibuild structures poa pale kwa teams. Teams itashikiliwa vifiti. Players wataona worth ya talent, wataona atasema mimi juu ya talent yangu wacha ninge talent nisiende bank kufanya kazi ama nisiende kuuza mboga, wacha nicheze ni commit kwa soka. Unacheki like you see what they need to look up on the EPL leagues ama the players from other countries.
hakuna job ingine wanadu unless ni investment ya msee ameamua tu kuweka, unaona? So pia gava ya Kenya ikiamua kusupport football ya Kenya, unaona manze hata players wetu hawatakuwa na ati kwenda kutafuta job ingine ama nini. It's because they are motivated very well. Na pia saa hizi talking about FKF, KPL, so bado atujui manager ni nani, unaget? Bado we are not sure who the manager is. So the president vile sasa alishakuwa elected, unaget? So tukikuwa clear, tukipatiwa clarity that manager anafaa ku resume job lini, I think itakuwa poa, cause unajua pia kuna zile vitu zilikuwa, unaget? Like the sponsors backing off, the coaches, the players, nini. So akiingia kwa ofisi aanze kutackle the issues that were there. Ndio sasa tujue what the problem was enye ilikuwa inafanya league high. Let me ask you, Dama. Do we need the same old type of people being recycled year in, year out? Because it seems as the more we recycle these people, na stadium too, by the way. The more we recycle these people, they come with the same policies, and we seem to just deal with the same problems year in, year out. Mtu mwenye alikuja coach alikuwa 1987 analetwa, so anakuja na zile tactics za 1987. But game imechange saizi. Unajua players ni wapya, wame device njia mpya. Players wa Kenya pia hatuna unity. Unaona? Inakam kwa challenge. Mimi na feel mwenye ataelectwa pale ako na kazi sana. Because ana need ku dismantle kila kitu na anze from scratch, kupanga structure, kujua ku get fresh talent. Kuna watu wanoma manze. Kuna watu wanajiweza game. Futa. Na mina feel haijakuwa tapped into. These people are hungry. The best part about these newer players, they are hungry. Wako wanataka akona ile pride ya nachezea Harambee Stars, nataka unajua, but unatoa mse majuu akamkucheza, hajawahi train na nyinyi kwa pitch. Yeye ameletwa juu yeye kwa star, huko majuu amefunga bao 2. Kwa hivyo yeye ni star. He's the only player that made it. So analetwa, game iko kesho, ndege yake inaingia leo saa 8. Unaona? Anaingia leo saa 8, kwanza anazusha, nilijilipia flight, nilijilipia food. Anakam game, amekula pizza, amekam game, juu ndo star. Unajua? So hajui unajua venye ka English Premier League kuna venye tu Mosala anakuanga spot flani, anajua hiyo ball itafidiwa kwake akiwa hapo. Hatuna hiyo chemistry, hatuna hiyo uzoeano, unacheki. Ndio kitu nasema sasa, the management, unaget? The management and the CEOs need to work on those things, unaget? Like if the manager is being appointed, then yeye akubali ku work na the other managers to make the football successful here in Kenya, unaget? Alafu pia players manzi. Players tuko na kitu inaitwa kiroho. Unaona? Kiroho, kitu inaitwa unity. Hakuna, tumeseparate hivi. Ukiona msee anapewa dopo ama uli bump into contract yake na wewe unacheza poa kumshinda, uko na kinyongo. Manze wacha tukue na unity. Because at the end of it all, you can blow awezi blow candle ya msee atuki expect yako ilight, unaona? Together tunaweza make it. But ukisema tu uko na ubinafsi, unataka wewe ndio utoke na ball kutoka wing fulani ukuje bado wewe ndio ufunge, manze ni ngumu, haiwezi. Wewe ndio coach, you need other people, wewe ndio linesman, you need other people kushikana nao mkono ku make it successful. So mambo ya unity, please players wa Kenya, tushikane, tukue na kitu moja inaitwa unity, si ndio? Kwa sisi ni damu moja, tulikoloniziwa siku moja na vitu zingine tunafanyanga. Bei ya maisha iko juu, tuna sisi wote na unawezi shiba peke yako. Hata hiyo field manze ni kubwa, huwezi peke yako hata uachiwe. So you need the other people kufanya nini ku succeed. So tusapotiane tu kwa kila kitu. Haya sawa tumesikia, tutasupportiana. Thank you, that's very important by the way. Let's support each other as Kenyans, tutainuka. So mi bado sijamwachilia by the way. Alisema kitu moja hapa nilishika kwa hii conversation yote. Kitu moja very important nilishika. What do you want? Alikuwa anasema alikuwa school team, alikuwa captain, ashawahi chezea Arsenal under 20 women's team.
ashawaipata Ballon d'Or, ashawaipata Golden Boot kwa World Cup. Na aunti yake na kazini yake wote washaicheza game na amesema futa iko kwa damu. Now, ngoja. Amesema futa iko kwa damu. Wallahi sikuachi uende. Lazima utuoneshe skills. Lazima utuoneshe skills. Sasa umeguza aunti yangu, acha kwanza niwakumbushe ama ni close out na hii remarks. By the way, buda yangu alikuwa team captain wa FC Leopards. Mnasikia? Ngoja anaitwa Mr. Johnston Tabi. Mnasikia sasa? Hizo accolades zote. Nakwambia mafootballer alikuwa anaja kwetu, alafu school ilikuwa mdogo, alafu alikuwa ngawa hot. Anyway, so kumalizia. So kumalizia. Shika kumalizia, nataka tu tuoneshe skill. Kama utanichenga, kama utaamua ni kunichenga, kama utaamua ni kupepeta, pick a struggle. Nataka kwanza viewers wajue, hatutaki sisi Photoshop manze. Sisi Photoshop. Ngoja muone watu si ukae vizuri. Ngoja kwanza tusongeshe hizi props hapa nyuma. Haya, uko ready? Mimi niko fiti. Twende. Ilikuwa bahati. Haikuwa bahati. Producer edit that beat. Umeona? Na hii ni moja tu. Hiyo ilikuwa bahati. Ngoja. Sasa nataka unatakaje? Nataka ufunge bao hapa. Wapi? Hii ni pena. Hii ni pena. Unataka nifungie wapi? Juu nikikuja hivi mbele, nitaifungia na side. Wewe niweke tu palipopote uone. Fungia hapo. Na hiyo, na nimefunga tu na side. Si unakwanga na bahati wewe. Unataka kunitesa? Anyway, that's it. Tumeona lakini bado siko convinced. Jikanye mko convinced. Next episode. But yeah, it is what it is. This is Sports Bonanza. Your exciting show, your informative show. Tuache comments, tujue unafilaje, tujue ni nini unataka kusikiza. Unajua kama unataka kuona next time your favorite jazzy, chochote chenye unataka. As usual, as obvious, I am your hosts, Alex Khayo and I'm Damaris Ketrai. Usisahau pia segment ya shoe game. Usisahau unatutagia hapo chini. Ni viatu gani unataka tuvae na pia nani ameua look kwa episode ya leo. So kwa hii episode ya leo, malizia na kamera ikiangalia viatu useme nani ameua look. Kati yangu mimi na wewe. Ni zako ni mpya. Si eti story na mpya si nini. Isi show yako. That was our time. See you next time on Sports Bonanza. Bado mimi ndio kusema. Ni aje. Na by that tuvangi imbo.